This is also the best time to ask the nations. Guhana abapfobya genocide yakorewe abatutsi. And be awarded a unity medal for his role in ensuring the unity of Rwandans. Turashimira Honorable Oreru Huda, Minister of State for Defense and Veterans Affairs, in charge of Veterans Affairs of the Republic of Uganda. Your Excellency, the Dean of the Diplomatic Corps and Ambassador of Eritrea to Uganda, His Excellency Mohamed Sulaiman Ahmed. Your Excellencies, the Ambassadors, there is a Kasensero in Rakai district, just after the Kagera enters into Lake Victoria, and it has 2,875 bodies. Then there is Lambu in Masaka district with 3,337 bodies. And this one here in Golo, Gigi district, with 4,771 bodies. The reason is, as you have seen on the plaque, some bodies here were exhumed from Marembo and Dimo and they were buried here. So the total number of the people buried is 10,983 victims of the genocide against the Tutsi in Rwanda buried in Uganda. Honorable Minister, coming back to Mr. Mohamud Nordin, his noble acts were recognized by Unity Club in Mwararumuri, an organization founded by Her Excellency Madame Jeannette Kagame, the First Lady of Rwanda, by placing him at national level among abarinzi b'igihango. Let me explain. Kurinda is a verb in Kinyarwanda which means to protect. And igihango was the most solemn bond or pact that could unite two people or two families in our tradition. And beneficiaries Imana Jean de Dieu reka tumusaba atera intambwe aze atugezeho indirimbo yo kwibuka. Buri gihe yabyibutsa afata indabo agashyira mu mazi zikagenda zoza basanga inzira y'umusaraba. And the eventual salvation when the RPA soldiers reached him. We remember, or what we call the journey of the cross is in 3 parts. Icyiciro cya mbere ya Genocide, uko twari tubayeho. The first part is the life before the genocide and how we lived. Genocide ni umugambi warateguwe, jewe ntabwo mpamanya n'abavuga yuko yabaye kubera ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. The genocide was carefully planned, and therefore I disagree with those who say that the genocide was sparked by the shooting of the plane of President Habyarimana. Mbere ya Genocide, hera twiga muri primaire, mpamvu mvuga ko ari umugambi warateguwe. Jewe naje kumenya ko ndi umututsi ngeze mu wa 3 primaire. The reason why I say the genocide was well planned is because back then, even when we were children, I came to know that I was a Tutsi when I was in primary 3. Kera twiga mu mashuri bajyaga baduhagurutsa bakavuga abakobwa b'abatutsi muhaguruke, ababahutu muhaguruke. I remember in class they would say all the Tutsi girls rise, all the Hutu girls rise.
hanyuma kubera ko ngewe ntari nzi icyo ndicyo babanje kuvuga abahutu ndahaguruka, bityo wari umwarimu wacu ahita ambwira ngo wicara uri umututsi. So because I didn't know who I was, I rose when they called out the Hutu girls in the class, and the teacher said, "You are a Tutsi girl, so please take your seat." Noneho nza kubona mbona abana turi kumwe batangiye kumpaka. So my classmates started shouting when they saw me rise or sit as a Tutsi girl. Nageze mu rugo mbaza papa ndamubwira se. Remember when we went to the next class, which was primary 4, something happened that deeply hurt me. I remember we used to write on blackboards. Umwarimu wanyigishaga yari umudamu, afata urubaho rwanjye arushyiraho 0. And my teacher was a woman, was a lady, so she took my board and put 0. She graded me 0. Ntabwo ari uko nari umuswa. Not to mean that I was not smart enough in class. Yararufashe ararunaga cyane arurenza umuhanda rwa agana hepfo, arambwa ngo ninjye kurutoragura. She threw my board across the street and told me to go and pick it. Ngiye kurutoragura, ngenda gahoro, arambwira ati dore uko bigenda agatsinda bigenda bikururuka. And she came and saw how I was walking slowly and said, "Look at how they walk slowly." Arambwira ati n'ubundi nzoka niko mwabaye. And then she said, "Snakes crawl." Ngeze mu rugo nabajije ababyeyi, ndababwira ko nababajije ubwoko bwanjye, mukanga kubumbwira, mwarimu na n'ubu akaba yongeye kubimbwira, ni ukubera iki mwabaye abatutsi. So this time I went back home and I told my parents, "I asked you who we are and you told me not to pay attention, but this time round the teacher said that we walk or we crawl as snakes. So why were you born Tutsi?" I said, "If he's dead, let them elect another president to replace him." Ababyeyi barambwiye bati ngo nta kundi nyine kuva Habyarimana yapfuye natwe turapfa. And my parents said, "If Habyarimana is dead, we are going to die following him." Jewe nk'umwana mva ari ibintu bitamfasheho. As a child, it didn't make sense. Okay, byarakomeje ubwo ngubwo burakeye ku itariki 8 ndamanuka twari turi ivomero ndagenda njya kuvoma. On the 8th, the next day, I went to fetch water. Hanyuma mpasanga umugabo twari turanye afite umuhoro arimo kuwucyaza cyane. I found one of our neighbors with a machete and he was sharpening it. Ndamubwira se kurimo gucyaza umuhoro. So I asked him, "Why are you sharpening the machete?" Arambwira ati uwo muhoro niwo tugiye kubatemesha. And he told me, "We will use the machete to cut you in pieces." Narazamutse ngeze mu rugo nsanga papa aragiye inka ku irembo. I went and I found my father with the cows by the compound. Hanyuma mubwira uko uwo mugabo ambwiye. I told him how our neighbor had responded. Arambwira ati buriya nyine nta kundi ibyo nababwiye nibyo tugomba gupfa. And he said, "This is what I told you. We will die." Kandi tugaha icyubahiro abatutsi bishwe bajugunywe mu mazi bakagera muri Lake Victoria. 1,700 buried bodies. Ni ngombwa rero ko duha icyubahiro abaca. This is also the best time to ask the nations. Guhana abapfobya Genocide yakorewe abatutsi. I'd like to acknowledge and appreciate Mr. Mahmoud Tobani. Kuba yarashoboye kurohora imibiri y'abacu uyu munsi